వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఫిజిక్స్ అకాడమీ. ఈరోజు క్లాస్లో నేను మీకు ఈ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటి టాపిక్ మీద ఉన్న కొన్ని మోడల్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, స్టార్ట్ నౌ. So once again, I'm reading the problem. An atom emits a spectral line of wavelength lambda when an electron makes a transition between levels of energy E1 and E2. E1 and E2. So it means, listen, ma. Transition takes place between E1 and E2. They are saying first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit. Now, here, first orbit. If you take the first orbit, the energy is nothing but the general formula of energy. E is equal to, what's the formula? Minus 13.6 Z square by N square electron volt. This is the formula of total energy of the electron in the first orbit. Generally, total energy of the electron in the nth orbit. If you take the first orbit, n equal to 1. N equal to 1. If you take the value of hydrogen atom, Z is equal to 1. It means what is the value of this? Minus 13.6 electron volt. Z equal to 1, N equal to 1. If you take the second orbit for H atom, minus 13.6, Z is nothing but 1, 1 square, N is nothing but second orbit, 2, 2 square. That is equal to minus 13.6 by 4. And that is equal to minus 3.4 electron volt. So just I am giving the idea. For the second orbiter, the value is nothing but minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt. Okay, ma. So now the transition, it means first orbit minus 13.6 electron volt. Second orbit minus 3.4 electron volt. Third orbit, in the place of N, place the 3 square, 9. So there is nothing but 1.4 minus 1.4 electron volt. Like that, if you go on increasing the number of orbit, the total energy gradually decreases. Now the transition takes place from in between N1 and N2, nothing but E1 and E2, first orbit and second orbit. So it means the released energy having the value equivalent to the change in energy levels. Change in energy levels. So that is nothing but delta E is equal to what's the value? E2 minus E1. According to the board's postulates, delta E is equal to E2 minus E1. That's the general formula. So ఈ రెంటి మధ్య ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అంటే డెల్టా ఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది. మరి డెల్టా ఈని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్. ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో రిలీజ్ అవుతుందమ్మా? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఫామ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. మరి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అన్నప్పుడు ఫోటాన్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాట్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్? Energy of the photon is nothing but h nu. What is the energy of the photon ma? H nu. So h nu ante em తీసుకుంటాం ఇక్కడ hc by lambda. hc by lambda. So కాబట్టి ఇక్కడ delta E is equal to E2 minus E1, that is equal to what's the one? hc by lambda. దీని నుంచి lambda equal to ఏం తీసుకుంటామమ్మా? Lambda is equal to hc by cross multiplication చేయండి, E2 minus E1. This itself is the answer for this. The relation between lambda E1 and E2 is nothing but lambda is equal to hc by E2 minus E1. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే ఏ ఆర్బిట్ లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం కోసం ఇదంతా చెప్పాను. ఎక్కడి నుంచైనా ఎక్కడికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ టు 1 ట్రాన్సిషన్ జరిగింది అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కు ట్రాన్సిషన్ జరిగింది అనుకోండి, అలా జరిగినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? గుడ్. నౌ టేక్ ద అనదర్ మోడల్ మా. If wavelength of photon
if wavelength of photon emitted due to transition of an electron from the third orbit to the first orbit, in a hydrogen atom is lambda. Then the wavelength of photon emitted due to transition of electron from the fourth orbit to the second orbit will be from the fourth orbit to the second orbit will be now. Once again, I'm reading the problem. If wavelength of photon emitted due to transition of electron from the third orbit to the first orbit in a hydrogen atom is lambda. So ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో టూ కేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరుగుతుంది అని అంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు రిలీజ్ అయినటువంటి రేడియేషన్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే లాంబ్డా. దట్స్ ద కేస్ 1. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేస్ 1 ఈజ్ so generally we know the formula 1 by lambda is equal to r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the formula for this. Once lambda అనేటువంటి టర్మినాలజీ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ లాంబ్డాకు సంబంధించిన ఫార్ములా ఇందులో మనం ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే 1 by lambda is equal to r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగింది కేస్ 1 లో? దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే ఫ్రమ్ థర్డ్ ఆర్బిట్ టు ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్. సో z is nothing but 1, r z is equal to 1 square 1 by first n1 is nothing but 1, n2 is nothing but 3. థర్డ్ ఆర్బిట్ టు ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్. సో n2 ను 3 గా తీసుకోండి, n1 ను 1 గా తీసుకుందాం. 1 square is nothing but 1 minus 1 by 3 square is nothing but what's the value ma? 9. 1 minus 1 by 9. Now 1 by lambda is equal to r into LCM is nothing but 9 minus 1, 8 by 9. 8 by 9. Okay, with this, what's the lambda? Lambda is equal to cross multiplication 9 by 8r. 9 by 8r. So this is the value of lambda, released wavelength of the spectral line in case 1. కేస్ 1 లో ట్రాన్సిషన్ థర్డ్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కు వచ్చినప్పుడు ఇంత వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ రిలీజ్ అయిందట. మరి ఇందులో కేస్ 2 ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద కేస్ 2? కేస్ 2 ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ we need to calculate then the wavelength of photon emitted due to transition of the electron from the fourth orbit to the second orbit will be. ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్ కు ట్రాన్సిషన్ జరిగితే రిలీజ్ అయ్యేటువంటి రేడియేషన్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటున్నారు. అంటే థర్డ్ నుంచి 1 కు జరిగినప్పుడు ఇంత వేవ్ లెంత్ రిలీజ్ అయింది, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 9 by 8r. Now the transition takes place between from fourth orbit to the second orbit. So fourth orbit to second orbit nothing but same 1 by the wavelength here I am taking it as lambda dash. Lambda dash is the wavelength that is equal to r z square. Z is nothing but 1 square for the H atom
1 by here fourth to second. Fourth is the n2, second orbit is the n1. So now here 1 by 2 square minus 1 by 4 square. మరి ఈ కేసులో n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. Okay, now 1 by lambda dash is equal to r into 1 by 4 minus 1 by 16. That is equal to r into LCM is nothing but that is 16. So 4 minus 1, 3 by 16. 3 by 16. Now lambda dash is equal to, what's the value ma? Lambda dash is equal to 16 by 3r. Lambda dash is equal to, what's the value? 16 by 3r. Okay, now we need to consider the concept. We need to calculate the value of the lambda dash in the form of lambda. Options లో ఎలా ఇచ్చారంటే ఇక్కడ లాంబ్డాలో ఇచ్చారు, లాంబ్డాలో మెన్షన్ చేశారు. మరి లాంబ్డాలో మెన్షన్ చేశారు అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1 and this is equation 2. I'm taking 2 by 1. I'm taking 2 by 1. 2 by 1. So what is the second equation? Lambda dash by what is the first equation? That is lambda is equal to, what is the lambda dash? 16 by 3r whole divided by what is the lambda? 9 by 8r. This 9 by 8r is in the denominator, so the fraction can be reversed. Then rr get cancelled. Lambda dash is equal to, take the lambda as cross multiplication, and then 16 8s are 128 by 3 9s are 27, and this lambda as cross multiplication, lambda dash is equal to, what's the formula ma? What's the value? 128 by 27 lambda. This is the wavelength of the spectral line which was released when the transition takes place from fourth orbit to the second orbit. ఈ విధంగా ఈ మోడల్ సాల్వ్ చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మాక్సిమం ఇలాంటిది ఒక మోడల్, చాలా మోడల్స్ ఇలాంటి వేలోనే ఉంటాయమ్మా. ఈ ఆటమ్స్ లో ఒక కేసుకు సంబంధించిన ట్రాన్సిషన్ ఇచ్చారు, అందులో రిలీజ్ అయినటువంటి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు. ఇంకొక కేసులో డిఫరెంట్ ట్రాన్సిషన్ జరిగింది, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరిగింది, అయితే రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటున్నారు. కేస్ 1 ని యూజ్ చేసుకొని అందులో రిలీజ్ అయిన వేవ్ లెంత్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. కేస్ 2 లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిషన్ ను బేస్ చేసుకొని వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ రెంటి మధ్య రిలేషన్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసాం. అర్థమైందమ్మా ఈ మోడల్? Okay, another question. If the series limit of wavelength, సో ఇది నోట్ చేసుకున్నావమ్మా? If the series limit of wavelength of the Lyman series for hydrogen atom is 912 Armstrong units. 912 Armstrong units. Then the series limit wavelength for the Balmer series for the hydrogen atom is
దీని ఆప్షన్స్ కూడా నోట్ చేసుకోమ్మా. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్‌ని బట్టి మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాల్సింది మనం ఆలోచించుకోవాలి ఫిజిక్స్‌లో. చాలా చాలా సందర్భాలలో ఆప్షన్స్‌ని బట్టి మనం ఆలోచించుకునే విధానం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇక్కడ. సో, ఆప్షన్ ఏ 912 ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్. ఆప్షన్ బి 912/2 ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్. ఆప్షన్ సి 912 into 2 ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్. ఆప్షన్ డి 912 into 4 Armstrong units. These are the 4 options mentioned. Okay, A, B, C, and D. Among these 4 options, we need to select the answer. Very simple. Very simple, ma. So, నువ్వు దీనికి సంబంధించి నేను లైమన్ సిరీస్, బామర్, ఫ్యాషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎలా తీసుకుంటాము, బ్రాకెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకుంటామో చెప్తాను. సింపుల్ గా క్లోజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. ఓకే. సో, నార్మల్‌గా బేసిక్ నుంచి వద్దాం టాపిక్ ఇక్కడ. ఆ తర్వాత సింపుల్ గా ఎలా క్లోజ్ చేయాల్సింది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లైమన్ సిరీస్ కు సిరీస్ లిమిట్. సిరీస్ లిమిట్ అనే వర్డ్ I also discussed in the last class. Series limit. Either series limit or shortest wavelength or minimum wavelength. ఏదైనా ఒకటే మీనింగే. మరి సిరీస్ లిమిట్ అన్నప్పుడు కండిషన్స్ ఏం తీసుకుంటాము? లైమన్ సిరీస్ కండిషన్ ఏం తీసుకుంటాము? n1 is equal to 1, n2 is equal to infinity. From infinity to ground state, if the electron transition takes place in the Lyman series limit can be considered. Series limit of wavelength can be possible. So, ఇక్కడ టాపిక్ లో మనం ఎలా రాస్తామంటే 1/λ ఫర్ లైమన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ లైమన్. For Lyman, 1/λ is equal to R. Z is nothing but 1 for the hydrogen spectrum. H atom, Z equal to 1. Proton number 1/n1 square is nothing but 1 square minus 1/n2 is nothing but infinity. 1/infinity equal to 0. Then 1/λ is equal to R. ఇదంతా 1 అయిపోతుంది. 1 minus 0 అంటే 1 ఉన్నట్టు. So 1/λ equal to R. Then lambda is equal to 1/R. This value is 912 Armstrong units. Already I said to you, this is the lambda minimum wavelength in case of Lyman series. 912 Armstrong units. Are you following, ma? Follow అవుతున్నావా, ma? Okay. Now, సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు బామర్ సిరీస్ లో దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటున్నారు. ఫర్ బామర్ ఇది లైమన్ సిరీస్ కాబట్టి లాంబ్డా ఎల్ అని రాస్తాను. లాంబ్డా ఎల్ ద వేవ్ లెంత్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్. సో బామర్ సిరీస్ లో సిరీస్ లిమిట్ కు ఎలా తీసుకుంటామమ్మా? బామర్ సిరీస్ లో 1/λ అని మెన్షన్ చేస్తాను ఇక్కడ. వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద బామర్ సిరీస్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద బామర్ సిరీస్. దెన్ ఆర్ ఇంటూ బామర్ సిరీస్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి? సిరీస్ లిమిట్ అంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్. ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్కడికి రావాలమ్మా? సెకండ్ ఆర్బిట్ కు వచ్చేయాలి. సో కాబట్టి 1/2 స్క్వేర్ మైనస్ 1/ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాము. 1/ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 0. దెన్ దిస్ ఇస్ 1/4. 1/λb is equal to r/4 and then λb is equal to 4/r. 4/r అంటే ఏమని రాస్తాము? 4 into 1/r అని మెన్షన్ చేయొచ్చా? 4/r అంటే ఏమని రాస్తాము? 4 into 1/r. But what about the 1/r? 1/r is equal to lambda L. 1/r is equal to what's the value, ma? Lambda L. So కాబట్టి ఇక్కడ lambda b is equal to 4 into lambda L. Then what's the lambda L value? Lambda L is equal to what's the value? 912 Armstrong units. So 4 into 912. This is the answer. So among the options, which is the answer? Which is the answer? D is the answer. 912 into 4 Armstrong units. Follow this? Have you followed, ma? Okay, good. And then take another model. And take another model. A stationary hydrogen atom. A stationary hydrogen atom. A stationary hydrogen atom of mass capital M
of mass capital M, a stationary hydrogen atom of mass capital M. ఇది కంప్లీట్ అయిందమ్మా. ఐఎమ్ క్లియరింగ్ దిస్. Okay. Of mass capital M emits a photon corresponding to the first line of Lyman series. Corresponding to the first line of Lyman series. If capital R is the Rydberg constant, the velocity that the atom acquires is now I'm reading the problem once again. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోమా ప్రాబ్లం అది. A stationary hydrogen atom of mass capital M emits a photon corresponding to the first line of Lyman series. Underline this line. This is a key line. First line of Lyman series. Okay, అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలమ్మా. లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ అది. If R is the Rydberg constant, the velocity that the atom acquires is. ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా కీ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయమ్మా. ప్రాబ్లంలో కీ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఆ కీ టర్మినాలజీని మనము క్యాప్చర్ చేయగలిగితే 50% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లంలో కీ టర్మినాలజీ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అనేది కీ టర్మినాలజీ. ఏంటి ఆ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్? See here, this is the first orbit n equal to 1, second orbit n equal to 2, third orbit n equal to 3, fourth orbit n equal to 4. ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. లైమన్ సిరీస్ అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరగాలి? ద ట్రాన్సిషన్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఆర్బిట్ టు ది గ్రౌండ్ స్టేట్. గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 1. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్? 1 కదా. సో 2 to 1 ట్రాన్సిషన్, 3 to 1 ట్రాన్సిషన్, 4 to 1 ట్రాన్సిషన్ ఇలా జరగాలి. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అనేది కీ టర్మినాలజీ ఈ ప్రాబ్లంలో. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అని అంటే ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఇదే 2 to 1 ట్రాన్సిషన్ ను ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అంటారు. 3 to 1 ట్రాన్సిషన్ ను సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అంటారు. 4 to 1 ట్రాన్సిషన్ ను థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అంటారు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకు ట్రాన్సిషన్ ఏంటి? 2 to 1 కదా. అంటే n2 ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, n1 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అంటే దీని నుంచి 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హైడ్రోజన్ ఆటం అన్నాడు కదా, కాబట్టి z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఆర్ ఇంటూ 1/n1 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్, n2 స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్. ఫర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. Follow this. Okay, now 1/λ is equal to r into 1 minus 1/4. 1 minus 1/4. This is equal to r into 4 minus 1 is nothing but 3/4.
సో నౌ ఐ క్యాలిక్యులేట్ 1 by lambda. మరి ప్రాబ్లంలో ఏదో డేటా ఇచ్చారు. ఏంటి ఆ డేటా ఇక్కడ అనంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇచ్చాడు క్యాపిటల్ M అని. ట్రాన్సిషన్ జరిగిన తర్వాత ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎనర్జీతో ఆ ఫోటాన్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీతో అది మూవ్ అయిపోయింది. ఆ ఫోటాన్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ దట్ ఫోటాన్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ దట్ ఆటమ్ ఎక్వైర్స్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఫోటాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ వల్ల ఆటమ్ అనేటువంటిది సమ్ వెలాసిటీని అక్వైర్ చేసింది. ఆ వెలాసిటీ ఎంత అంటున్నారు అంటే మాస్ వెలాసిటీకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ తీసుకోవాలి. సో మనకు 1 by lambda వచ్చింది. 1 by lambda వచ్చింది. ఓకే. సో దీని నుంచి ఏం రాస్తానంటే జనరల్ గా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p. p అంటే మొమెంటం. దాన్ని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాను. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైనట్టు h by lambda. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందమ్మా అక్కడ h by lambda. మరి p అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. Momentum. Momentum is nothing but what? Mass into velocity. Now, I need to calculate the velocity. V is equal to velocity. V is equal to V ఇక్కడే ఉంటుంది. M అనేది ఇట్లా డౌన్ అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? V is equal to h by m. ఇక్కడ 1 by lambda అట్లే ఉంది కాబట్టి ఆ 1 by lambda ని ఇలా రాస్తాను. m lambda అనే రాయొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని సపరేట్ గా 1 by lambda అని రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు 1 by lambda వాల్యూ తెలుసు. ఆ ట్రాన్సిషన్ లో 1 by lambda ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 3r by 4 కదా. సో ఆ 3r by 4 ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. V is equal to h by m into 3r by 4. This is the velocity of an atom. V is equal to h by m into 3r by 4. అర్థమైందమ్మా ఈ మోడల్? గుడ్. Next model, next question. The radius of hydrogen atom. The radius of the hydrogen atom in the ground state is, the radius of hydrogen atom in the ground state is 5.3 into 10 power minus 11 meters. 5.3 into 10 power minus 11 meters. into 10 power minus 11 meters. When struck by an electron, when struck by an electron, its radius is found to be 21.2 into 10 power minus 11 meters. 21.2 into 10 power minus 11 meters. The principal quantum number of the final state will be, the principal quantum number of the final state will be. So once again I'm reading the problem. The radius of the hydrogen atom in the ground state is, ground state అని మెన్షన్ చేశారు. గ్రౌండ్ స్టేట్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి n1 is equal to 1. అప్పుడు రేడియస్ ఎంత అంటే r1 is equal to 5.3 into 10 power minus 11 meters అని ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అంటే 5.3 into 10 power minus 11. Now, anyway, the electron moves to the another orbit. The radius of that orbit is r2 is equal to 21.2 into 10 power minus 11 meters. When the struck by an electron
its radius is found to be 21.2 into 10 power minus 11 meters. Then here we need to calculate the value of number of orbits. Principal quantum number ante ikkada em teeskovali, number of orbit enta adi manam teeskovali. N2 is equal to question mark. మరి రేడియస్ కు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ కు రిలేషన్ ఏదైనా ఉందా? రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ కు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ కు రిలేషన్ ఏదైనా ఉందా? ఉంది కదా. దట్ ఈస్ Rn is equal to 0.53 n square by z Armstrong units. Relation undi. We have the relation. What's the value? What's the formula? Rn is equal to 0.53 n square by z Armstrong units. Anyway, and this is the, simply we used to consider that Rn proportional to, what's the value? N square. It means what? R1 by R2 is equal to N1 square by N2 square. What's R1? 5.3 into 10 power minus 11 by, what's R2? 21.2 into 10 power minus 11 is equal to N1. First orbit, no? Ground state ante first orbit kada, 1 square by, we need to calculate N2, that is N2 square. Formula lo manaki emundamma ikkada, N2 square kada, so N2 square. Now minus 11 minus 11, 10 power minus 11, 10 power minus 11 get cancelled. Okay, so 5.3 ones are, 5.3 fours are. Now this 10 power minus 11 also cancelled. What's the value? 1 by 4 is equal to 1 by N2 square, and that implies N2 square is equal to 4, and then N2 is equal to, what is the number of orbit? Second orbit. N2 is equal to 2. Okay, like this we need to solve if the different radii and different orbits can be mentioned. This is the relation, Rn proportional to n square, from this formula. Rn is equal to 0.53 n square by z. Got it? Okay, ma. Thank you for watching ABN Physics Academy.